Speaker, sir, under Rule 49(2) of the Rules of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I request that reply to unstarred LQ number 90, scheduled for today, be postponed for answer on 3rd August 2017 Assembly session, due to the reason that the information needs to be collected from all department, corporations, and autonomous body, etc., and hence require more time to collect the information. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 ग्लेन टिकलो. Speaker, sir, may I be permitted to ask LQ 1A? Speaker, sir, the reply as per computer sheet provided by the House. Speaker, sir, आमचो माननीय मंत्री Shri Govind Gowde is a minister first time and तुका हांव ही म्हायती दिता. The information, in fact, same prashna हांवें 4 पाटी मागलेलो आसा, including today, on 5th 8 2014, 12th 1 2016, 1 8 2016, and today, eyes. And I've been given the same answer all the time. The answer that is addressed to me. The answer that has been, yes, sorry, Speaker, sir. The answer that has been given is, sir, government has constituted a task force committee for establishment of developmental projects at MAPSA in Bardesh Taluka. The said committee will identify suitable land for the establishment of Ravindra Bhavan in Bardesh Taluka. Once the land is identified and transferred to the Department of Art and Culture, will initiate the action towards construction of Ravindra Bhavan at MAPSA. My first question is, Speaker, sir, I would like to ask the Honourable Minister that whether this task force committee is in existence or no, and who are the members of the committee? Government has constituted a task force committee for the establishment of development of projects at MAPSA in Bardesh Taluka. And ह्या कमिटीचे भितर आमचो अर्बन मिनिस्टर श्री फ्रांसिस्को डिसोजा आसा. पण जो पर्यंत हो टास्क फोर्स आमकां जमीन आयडेंटिफाय करून दिना तो पर्यंत आमी हो एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ रवींद्र भवन किंवा कला भवन ते घेवपाक शकना. कारण एक गोष्ट आसा की एज अ लँड एक्विशनाचो प्रोसेस जो आसा तो अंडरगोईंग आसा. त्याच बरोबर द टेनंट्स जे आसा जमनीचे आणि मालक जे आसा तांचे कडेन सायमल्टेनियसली उलोवप चालू आसा. तरी आसतना जेन्ना जमीन आमच्या ताब्यान येतली तेन्ना व्हेरी नेक्स्ट डे वी आर गोईंग टू स्टार्ट अवर प्रोसेस. आणि आमकां एज अ कलाकार ह्या नात्यान आणि सबंद गोंयची एक कलाकारांची एक आणि ऑडियन्स रसिक प्रेक्षकांची म्हाका जाणविकाय आसा. आणि म्हणूनच म्हाका आमकांय जाय, सरकाराकूय जाय, जात तितले बेगीन हे रवींद्र भवन किंवा कला भवन जाका आमी कितें नांव दितलें तें जात तितले बेगीन आमी सुरवात करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पूण जो मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तोच जर आमचे कडेन जर ना, जो सोर्स जर अवेलेबल जर ना जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गिव यू मी द एश्युरन्स ओवर हियर. बट आमी एक आसा की जात तितले बेगीन ह्या जमनीचे सुटावो करून आमी हो हें दिवपाक प्रयत्न करता. Speaker, sir, I want to ask the Honourable Minister whether the land has been identified or not and how long it will take. Because Speaker, आमच्या बार्देजान अजून रवींद्र भवन बाकीच्या सगळ्या गोंयभर रवींद्र भवन आसा. Whether the land will be, I know there's a this thing of acquisition, whatever, but all the MLAs from Bardesh and आमचो Honourable Senior Mr. Francis D'Souza asa, we have to identify land, no? Whether any initiative has been taken to identify land. Sir, Kotala, we all know that. I'm hearing the same thing. So when will the land be identified? How long will it take? But actually, Honourable Memberak म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही थोडो प्रयत्न करचो, तुम्ही आमकां मदत करची ही जागेचो इश्यू जो आसा तो सेटलमेंट करपा खातीर. एक्चुअली ऑलरेडी एक सेंट जोसेफ चॅपेल हंसाबाड म्हापसा हांगा एक जागा आयडेंटिफाय केल्ली आशिल्ली. परंतु तातूंत तो सफिशियंट लँड नासल्या कारणान हो मुखार आमी रद्द केलो आसा. कारण आमकां फक्त ह्या 10 वर्सांचो किंवा 20 वर्सांचो विचार करपाक जायना की मुखावेले 30 वर्सां भितर ताजे भितर पार्किंग सुद्दां फॅसिलिटी जी आसा ती तितलीच आमकां अत्यंत म्हत्वाची आसा. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता की जो प्रोजेक्ट जे वेळाचेर आमी हातान घेतलो तो सगळे काही गोष्टी मुखार व्हेल्या नंतरूच आमी त्यो काही गोष्टी करूया. आणि म्हणूनच परत तुम्ही एक प्रश्न केला आशिल्लो की लँड हॅज बीन आयडेंटिफाय बाय द टास्क फोर्स.
ती जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आसात, पण प्रॉब्लम्स हर्डल्स आसात, ते हर्डल्स सुटावे करपा खातीर आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा. Speaker sir, when the land is identified, how long will it take to get this moving? आमी इमिडिएटली प्रोसेस सुरू करता. एक्चुअली आमी रेडी. आणि दुसरी गोष्ट कितें आसा ती एग्रीकल्चरल लँड असल्या कारणान थोडोसो सोपस्कर मातसो करपा खातीर खुबशे हें आसा. आणि जर तुम्ही जमीन जर आमकां जर दिली जाल्यार इमिडिएटली आमी काम सुरू करपाक. Speaker sir, I would like to ask the Honourable Minister, what is the land area required for a Ravindra Bhavan? Actually, minimum land जितली तुम्ही चढ देता तितले सगळे काही गोष्टी आम्ही करपाक शकता, पण मिनिमम 10,000 to 12,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ही अत्यंत महत्वाची आसा रवींद्र भवन बांधपा खातीर. मिनिमम. Speaker sir, it's an important question, Speaker sir. Suppose the land is small, जमीन उणी आसा जाल्यार ते डबल पार्किंग करूं येता न्हू, FAR वाडून through PDA. You can have a double parking and have the Ravindra Bhavan. Because this is a long issue pending for the Bardis people. Yeah, it's a government project overall. I would like my Honorable Chief Minister to intervene in this and make sure that somehow he gives an assurance that we get a Ravindra Bhavan in Bardis as soon as possible. फक्त म्हायतीक ताका सांगता की म्हापशाचे आउटर डेव्हलपमेंट आहा ताजो एक पार्ट हो रवींद्र भवनाक जागो आसा. आउटर डेव्हलपमेंटाचो प्रॉब्लेम जो आसा तो म्हणजे जवळ 900 ते 1000 टेनंट्स आनी ओनर त्या जमनीचे आसा शेताचे. आता त्या हातून सगळे जाण कितें मान्य करतले अशें ना, म्हणून ऑलरेडी मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंटान म्हाका नोट मूव केला आनी तो नोट हांवें एप्रूव करून ताजेर वी आर इनिशिएटींग द प्रोसेस विथ एटलीस्ट सम 3 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन मेळ्ळी. हांव इतलेंच सांगता की ज्या क्षणाक ती जमीन आमी घेतले, वॉज द एग्रीमेंट इज फायनलायज, पयली जमीन आमी अलॉट करता रवींद्र भवनाक. आनी आय एक्सपेक्ट दीस टू हॅपन बाय डिसेंबर ऑफ दीस इयर. निलेश काब्राल. सर, म्हाका फक्त मंत्र्याक सांगपाक जाय की रवींद्र भवन जेन्ना म्हापसा बांदता आनी बांदतले, ऑनरेबल CM ते एश्युरन्स दिल्लें आसा, ते बांदतले, तेजे डावटूच ना. पूण म्हाका एक सांगपाक जाय की रवींद्र भवना जेन्ना अलॉट करता तेंची ड्युटी पळय आसता स्टाफाची ती इट कॅनॉट बी रेग्युलर ड्युटी फ्रॉम मंडे टू फ्रायडे आनी सॅटर्डे संडे ऑफ. सी नॉर्मली प्रोग्राम्स हॅपन ऑन सॅटर्डे संडे आनी हे सॅटर्डे संडे तांकां ड्युटी घालून कॉम्पन्सेटर ऑफ सर्क्युलेट करपाक जाय. सगळे कडेन हे त्रास जाता. म्हाका दिसता डायरेक्टर आमचो बरो इज अवेअर ऑफ दीस सिट्युएशन. पण रवींद्र भवन म्हापसा जेन्ना स्टाफ अलॉट करता जेन्ना करतले आनी बाकीची रवींद्र भवनां जे कुडचड्या बाकीची सगळी आसा तेजेर लक्ष घालून तेच्या खंय तरी सर्क्युलर करून गव्हर्मेंट एप्रुवल करून इट कॅनॉट बी दोज पीपल कॅनॉट बी कन्सिडर्ड एज नॉर्मल गव्हर्मेंट सर्वंट्स. दे हॅव टू बी कन्सिडर्ड पार्ट ऑफ द थिएटर अँड नॉर्मली अ थिएटर इज ऑलवेज ऑक्युपायड ऑन सॅटर्डे संडे आनी बाकीच्या दिसांनी त्यांनी ऑफ दिवपाक कॉम्पन्सेटरी ऑफ दिवपाक सर्क्युलर काडचो अशी मागणी हांव मिनिस्टराक करता. डेफिनेटली आय लुक इन टू द मॅटर. आणि जाता तितले पर्यंत कित्याक म्हाकाय खबर आसा की शेनवारांनी आयतारा खूब चडशे प्रोग्राम आसात, पण ह्या संदर्भात आमी एमिकेबल सोल्युशन काडुया आणि मुखावयली जे काही गोष्टी आसात त्यो. निळकंठ हळर्णकर. स्पीकर सर, जेन्ना हांव हावजींग मिनिस्टर आसलो आनी ऑनरेबल CM जेन्ना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसले तेन्ना कोलवाळे हावजींग बोर्डान आमी इन्स्टिट्युशनल जमीन आयडेंटिफाय केली आनी आय हॅड कन्सल्टेड आतांचे CM तेन्ना मिनिस्टर मांद्रेकार बीन. त्या टायमार आमी एग्री जाल्ले हावजींग बोर्डाचो 1 रुपयान जागो दिवचो म्हणून आर्ट एंड कल्चराक. काही टायमान म्हाजेर एलिगेशन येयल्यार थोडे थंड जाले. आनी दुसरी म्हणजे म्हापशेचे जे रेजिडेंट आसले तेंचो संभव कितें आसलो की रवींद्र भवन हे म्हापशे सिटीक म्हणून ते कळपाक जाय की बार्देशाक म्हणून. तेन्ना म्हाका दिसता हे परत रिव्यू करून हे तालुकाक रवींद्र भवन म्हणून CMन तेजेर लक्ष दिवचें आनी जी हावजींग बोर्ड येदो मोठो आहा तितून इन्स्टिट्युशनल मोर देन 20,000 लँड आसतली अजुनूय म्हाका दिसता. आतां कितें PDN घातल्या उपरांत कितें केलां ती खबर ना. आनी ट्रॅफीक सिस्टमान पळयलें जाल्यार त्या हायवे बायपासाक हायवेक आहा सो लोकांक ट्रॅवलिंग सुद्दां बरें जातलें म्हापशा सिटीन येवन ते करच्या पेक्षा. ते म्हाका दिसता कोलवाळे हावजींग बोर्डान घालचें जेणे करून सगळ्यांक सोयीस्कर जातलें. दिगंबर कामत. I fully support the demand of my colleague, Mr. Glenn Tiklo.
बिकॉज म्हापशां एवरीबडी नोज की म्हापशेचे लोक पळया रसीक पळया हे सदांच पयले कॉमेंट्स पयले रिएक्शन नाटकाचेर जाय कित्याचेर हे म्हापशेकारांचें आसता तांणी नाटक पास केलें की नाटक बरें अशें एक जनरल इम्प्रेशन आख्ख्या गोंयांत जाता आनी म्हणून हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्नाच्यान तांचो डिमांड आसा की रवींद्र भवन म्हापशांत जावचें म्हाका याद जाता की आतां बाब फ्रांसीस जुसा ऑनरेबल मिनिस्टर वॉज फॉलोईंग इट विथ मी वी हॅड गॉन एंड सीन वन लोकेशन इन द हार्ट ऑफ द सिटी and it was more or less finalized that Ravindra Bhavan, I do not know why, whether that area has been dropped. एक प्लॉट मागे चीफ मिनिस्टराक खबर आसलें एक प्लॉट आयडेंटिफाय केल्लो आशिल्लो सिटी भितर आनी देन दे वॉन्टेड दॅट दे शूड हॅव ल्हान जाल्यार ल्हान पूण बांदात अशें तांचो डिमांड आशिल्लो आय डू नॉट नो वॉट हॅपन टू दॅट मागीर आतां तुमी म्हणटा प्लॉटूच ना म्हणून तेन्ना खंय तरी एक प्लॉट आय हॅड विजिटेड अलॉंग विथ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो दॅट टायम एक गरज आसा थंय अत्यंत बेगीन जावची अशी फुडल्या आठवड्यान सगळ्या आमदारांची एक मिटींग घेता जर कॉमन जमीन आयडेंटिफाय जाता सगळ्यांक एक्सेप्टेबल आनी ती सरकाराच्या ताब्यान आसत जाल्यार ती इमिजिएटली दिवपाची वेवस्था करता पण प्रॉब्लेम थंय आसा तो म्हणजे खंय जावची ट्रॅफिकाचो हे प्रॉब्लेम जी पळय जमीन म्हणटा तो पयलीं चर्चा जाल्ली पण ताजेर ट्रॅफिकाच्या प्रॉब्लेमाचे काही विशय आशिल्ले सो ट्रॅफिक पार्किंग हें सगळें तकलेन धरून ताका एक कोलवाळचोय विशय जाल्लो हावजींग बोर्डाचो जागो जर सरकाराच्या ताब्यान आसा किंवा तो जागो मेळटा सरकार आतां स्किमूय केल्या आमी जातूंतल्यान आमी विकत घेवपाक शकता तशेंय जाता धरतू जाल्यार ते करपाक हरकत ना हांव सातूय आमदारांची एक मिटींग फुडल्या आठवड्याक आपयता आनी मागीर तातूंत सेटल करता प्रताप सिंग राणे Mr. Speaker, sir, every time I go to the airport, I see my colleague, Mr. sitting in the opposite benches, a beautiful Ravindra Bhavan. Every time I see one hole, next time another hole, third time another hole. It's a glass building. I don't know what is happening there. We are building Ravindra Bhavans, they should be maintained. We have to have adequate staff and watch and ward. Father Marun Fodu I don't understand. I would like immediate action be taken on it. We have put public money. ओके प्रश्न क्रमांक तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 अलेक्सो लोरेन्सो 2B रिप्लाय हांवें परमिशन मागून ना सभासदाक सगळ्याक कशी प्रश्न विचारपाचे यू आस्क परमिशन देन आस्क मी Can I be permitted to ask question number 2B? Sorry. Dale? Ask. Question 2B. Reply is as per the electronic computer and the sheet given. I have asked a question on security or rather safety of jetties. जेटी आमी त्यो कित्याक बांदल्यो त्यो कॅझिनो बांदल्यो काय जेटी आमी पब्लीक सर्वीस पब्लिकांक बांदल्यो जेन्ना एक बोट भितर येता वो एक शीप भितर येता तेंगे गँग बी आसता वॉट प्रोटेक्शन वी हॅव देर इज नो सर्विलन्स देर इज नो कॅमराज देर नो CCTVs हाल उदकां कोणो पडलो हाल उदकान जो तर कोण पडलो तेका आमी शाल बी कॉल कोस्ट गार्ड डू वी हॅव प्रॉपर अरेंजमेंट्स आनी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन I had specifically asked for designation of all the officers who are there. In that list, Captain Mando Haj, Captain Tungzai, the other staff also, are they qualified? Do they know some safety rules, something, shallow water experiences? Do they have anything? Are they on contract? Because all this, now see all those boats are going up. हे बारके बोट होता 10 जाणां 15 जाणां घेवन तो बारके बोट वयतात ते बिचाचेर आतां पावसान दिसांनी बिचाचेर बसतात. Is it a time bomb in the happening? I hope, God forbid, before your by-election, something doesn't happen there. So see that there is some safety. You have planned something? No. See, that it is a natural disaster. I can't plan it. It's not so easy. It's a natural disaster. But the important is, are we going to allow it to happen or we are going to just be spectators? This I want. Speaker sir, प्रश्न जेटीचेर आहा. जेटी सेफ्टी आहा. 45 जेटी आसात तातल्यो 39 जेटी ह्यो प्रायवेट लोकांच्यो आसा आनी दे आर मोस्टली युज्ड
for, except the fisheries, which are managed by Fisheries Department. They are used for loading and unloading of various cargo. Mine or हें करपाक. सो जेटी आहा त्यो कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्यो. ह्या सो जेटीचेर एडेक्वेट सेक्युरिटी एज पर द रिक्वायरमेंट ही प्रोवायड केल्ली आसा. आनिकूय सेक्युरिटी दवरूंक जाय हाज्या बद्दल डावट ना. I will take your suggestion into consideration and I'll see that the security is further enhanced on the jetties. Private jetties have little more. Some of them have little more facilities. They have a CC camera. They have other things. See that is included. Now the second part of the question, you have said that you are going to put, you are proposing 13 new jetties. Is any study being made for the 13 jetties? And the second part and the last part of the question, you have said in the details E, you have said that under 50% of central funding, you want to have Shapora River western side Shioling. Now that tender was taken under WRD, whether it is duplication of work Zaitmun or whether, one second, whether we want clarification on this point, because you have said that you are taking it under national highways. And national highway mashti dina kai sogli, amkai kite protection जावपा जाय थिंगा national waterways ते handover करून. National waterways आहा पळय, तांचे by Act of Parliament, the rivers, 7 rivers in Goa has been notified as a rivers of national importance. आता हे करता आसतना आमी हो विषय कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन येल्लो, हांवेनूय येल्लो तेन्ना हांव डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना, आनी आमकां एक एश्युरन्स मेळ्ळेलें की जरी त्यो नॅशनल इम्पॉर्टन्स रिवरवेज आसल्यो तरी सुद्दां ताजे जे ऑपरेशनल एक्सरसाइज आसतलो तो गोंय सरकाराच्या हातानूच आसतलो. Accordingly, a tripartite agreement, the central government agency is notified as MPT, Indian Water IWA, ताजी आणि आमचे गोवा गव्हर्मेंट अशे तिगांचो ट्रायपॅर्टायट एग्रीमेंट MOU हो सायन जावपाचो. सगळे पॉयंट सॉर्ट आउट जाल्यार फक्त 2 पॉयंटाचेर डिस्कशन चालू आहा. इनफॅक्ट दे आर टुडे इन द टाउन. I think in next 1 or 2 months that MOU will be signed. Once the MOU is signed, we are eligible for a lot of funding for whatever development of the river is required. The floating jetties, 4 you are referring, and 9 non-floating jetties, permanent jetties, they are at the initial stage of proposal. As of now, decision to construct has not been taken. We are doing the DPR and all other exercise. Once they are done, they will be funded mostly through the Sagarmala 9 jetties, and 4 floating jetties through IWA will be carried out. In fact, floating jetties are funding amka tayapeksha chad मेळपाचे. Speaker sir, ह्यो पळय jetty आहाय त्यो, it should not in the end be for coal आणि ताका लागून. No, second part. They are for transporting. We are trying to, the central government is encouraging passenger movement across the state and some goods movement across the state using waterways, because waterway is the cheapest way of transporting. Jenna pay costing katta, tenna air is the costliest, then road is the next one, the railways are third, and the waterways are the cheapest. So waterways आमी जाय तितलो exploit करना म्हणून ह्यो जेटी आसा. National waterways हांव कित्याक म्हणलें, because dredging कोण तें सगळें dredging कोण decision will be ours. No, one second. Dredging कोण सगळें खाजन लँड काबार जावपा जायना. In that bargain सगळे आमगे खाजन लँडा इतले पयशे मोडले ते बांद बी उचपून आनी सायडी सगळे कोसण सकण येवन काबार जावपा जायना खाजन लँड. That is very important, because after the Kazan land is our agricultural land. It will be affected. That's why. नाही तू सांगता ते बरोबर आहा, पण at this moment all these projects are in DPR stage. ताजे एनवायरमेंट क्लियरन्स कितले ड्रेजिंग करूंक जाय, ड्रेजिंग करपाची गरज केन्ना पडटा जर त्या चॅनलान भितर सिल्ट जमा जाला. इफ देर इज अ सिल्टेशन देन ओनली ड्रेजिंग विल बी कॅरीड आउट. सगळी न्हंय खरवडचे ना. जो नॅविगेशनल चॅनल आहा पळय तितल्याच चॅनलान सिल्टिंग जालां, तितलेच सिल्टिंग डिसिल्टिंग करतले. ड्रेजिंग इज नॉट अ एक्सटेन्सिव एक्सरसाइज टू make the river broader or deeper. Only the channel, movement channel जो आसा त्या चॅनलान सिल्टिंग जावन डेप्थ कमी जाल्याच ताजेर ड्रेजिंग जातलें. Because have you made any study? There was one incident some years back
bridge pulled tenna, all the sands went to the Cabo, and there was one more island that was formed in Ribandar because of that bridge pulled tenna. Have you made a study? आता इतली बोट येयल्यो. आता तू आनी एक बोटान तू हिंग आयली. तू मिरामार हेजेर. So now all these boats, one second, there is wind pressure. There is so many studies. The natural flow of the water, I have raised it in the last term also. All this natural water flow, coastline, sand movements, everything. Have you made a study? Suddenly there might be a shallow sand coming up. Okay, could be because you have no qualified person there in the department. And Indian Vessel Act and change anyway, that is. But what is important? Are you paying attention to the safety measures? Because there are so many ships, there was nothing there in the river when the river was flowing. And when one bridge fell, that Kaba was and Verem beach was also lost sand there. Are you going to make a study? Let me assure the House and through the House, the state people, that no action will be initiated unless environment impact assessment is totally done. And only when that is carried out, we will consider going forward. Public opinion may be sought. EIN bitar ailot nahi. Environment impact assessment also has, wherever required, if you go beyond a particular limit, you have to have a public consultation. So whatever the process is defined under EIA will be carried out first. First let them do the EIA. Let the consultant do the study and then put up the report. If we find the report to be safe and whatever part of the report we need to accept, we will accept it. No decision is taken in construction. When we say that this is proposed, does not mean it is proposed finally for construction. It is proposed for examination because this has an environment impact, and as you said, it also you have to study the water flow patterns. You have to study when you remove some mud here or the sand here, there is an impact of water current somewhere else. Water deflects जाता. मांडवी जेव्हा water तू म्हणता ते उदकाचो flow deflects down, it created artificial areas as well as it eroded some areas. So these all aspects will be studied, and unless DPR is properly studied, no further steps will be taken. पण भय आसा म्हणून कांयच करप ना हे तकलेन धरपाची गरज ना. As far as CCTV तू म्हाका विचारतालो, तो कन्सल्टंटाक प्रोजेक्ट दिल्लो आसा, तांचो DPR आयलो की CCTVच्या संदर्भानूय डिसिजन घेतलो वतलो. श्री कार्लोस Almeida. Speaker sir, like no Captain of Port jetty the speaker sir. ते jetty handover केला GSIDC ते आम खबर ना अजून. पण speaker sir ती एक terminal building येवपाची आसा. ते building केन्ना येतले? I want to ask minister. At the jetty terminal building येवपाची आसा. पणजे जी पळय jetty आसा, ताजेर भितर CCP आमी letter बरयला. We are in the process of finding out whether that property survey number comes in CCP area or it comes in river area. Because it is on the jetty we are constructing. In any way, that issue will be sorted out. ताजे नंतर थंय Captain of Portaक जे कितें building बांदपाचें ते जाता. Nilesh Cabral. It only create problem for all the shippers, agents. They buy boat you then clearing things जागो आसना इतलेच. I agree with it, but earlier there was diaplated jetty. Now there is a extremely good jetty. In fact, fishing आणि Captain of Portaची मेळून एक 290 meters long jetty तयार जाल्ली आहा थंय. So we will basically ensure that a proper building is put up, which is also will not obstruct. म्हणजे ते building ही structure असूंक जायना. थंय पयलीं आशिल्ली Captain of Portaची. So we are in touch with CCP. We will work out something on that. Shri Nilesh Cabral. Speaker sir, I want to ask Honorable Chief Minister that this jetty now, my colleague asked about the Captain of Port jetty. Because the jetties are being for specific purposes all throughout the state. There is tourism jetty, there is Captain of Port jetty, there are other jetties. I want to ask Honorable CM, these jetties, आता proposal to inspect jetties in the state, आमच्या regional government question चालले. I want to ask a specific question. When a jetty is built, it is for a specific purpose. Replicating the same purpose on other jetties, whether will be considered in giving what that jetty has been built for. Like example, Speaker sir, as jetty at Captain of Ports, it is used for tourism purpose also. There is a tourism jetty also close by.
सो टाउटिंग आणि हे सगळें जाता स्पीकर सर. सो सम सोल्युशन हॅज टू बिकम. आता मदींच हांगा रेल्वेचेर चालू केला धाकटे बोटी. दे डोंट हॅव ऑफिस स्पेस. आता फुटपाथार त्यांनी टेम्पररी ऑफिस बांधला. स्पीकर सर हेचेर मातशें ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें, बिकॉज टुमॉरो इफ एक्सिडेंट हॅपन्स देन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. that becomes a big question mark. So honorable CM हेजे लक्ष घालचे. पेंजीम पयली गर्दी जाता आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान टाउटिंग इतले चालला आसा की इट विल क्रिएट अ मॅस अगेन एंड समथिंग हॅपन्स. स्पीकर सर ताणें म्हाका ऑलरेडी नोट हाजेर दिल्लो आसा. तो नोट हांवें कॅप्टन ऑफ पोर्टाक मागलेले आसा. आणि आय एग्री दॅट इफ देर इज अ स्पेसिफीक जेटी समवेअर then normally other jetties should not be also allowed for the same purpose. Let me examine what report comes from them, then we will take the decision. One second. Speaker sir, I just want to bring it to notice. ते म्हणटा I think हुई pressure आहा म्हणटा हुई ते बोटी थिंग चालू दवरपाक. बारके बोटी त्यो आतां ते रेस केलता इशू. कसलेच प्रेशर ना. हांव हावजान सांगता. तूं म्हाका स्पेसिफीक खंय आसा तें सांग. ओपन महावीर तुगे पाकाकोट थिंग सारखे ओपन आहा. तुका विचारपा नाका. अरे कोणा पयशे घेता कोण कितें घेता. दिस इज करप्शन. दिस इज वन थिंग. दिस इज करप्शन हियर. सारको तोय सारको म्हणटा. करप्शन खंय तरी हा ना म्हणटा. तेंचे करप्शन स्टार्ट्स हियर. आनी ते ऑफिसर इतले सुबेज जालाय. थोडे तुमगे ऑफिसर आहाय ते तुवें तांकां इतले केल्याय की ते आमी जर आमदारान फोन मारलो ते कितें म्हणटाय. आमदारा ते कोण कोणाक रिक्वेस्ट केला ताका सांगपाक ते हाटा बी हाडल्यात ते सांगताय कितें कितल्या फोन हाड आमकां आम जाय तें कोतलें म्हण. दिस इज द एटिट्यूड. दिस शुड नॉट हॅपन. कोणें तुका हें सांगलें तें म्हाका सांग. हांव सांगो तुका. Honorable Chief Minister just mentioned that after air, road, railways, waterways are the cheapest mode of transport. So in my constituency, Speaker sir, there are about 3-4 jetties in Aldana, Pombo, Ekoshem, connecting my neighboring Porvorim, which are totally neglected. In my request to the Honorable Chief Minister, if this could be repaired with the illumination and everything which is misused at the moment, which is neglected, we could take the first step of building up the infrastructure of that and immediately use these to ferry the passengers. A lot of people go across to Panjim, which will be of a much needed thing. So my request to the Honorable Chief Minister to give an assurance that he will take these repairs immediately and we could start the ferrying of people from the constituency. Any project, when it is started, ताका economic angle आसचे पडटा. तो सांगता तो project म्हज्या तकलेन गेल्या 8 वर्सां. Problem is to get a proper vessel which will travel at adequate speed. When I examine now, I realize that ताच्या ऑर्डनाच्यान जर तूं हांव बोट घेवन गेलो जाल्यार ताची स्पीड 10 नॉटिकल मायला पेक्षा चड करपाक येना. कारण सायडीक बांद आसा. ते बांद फुट्टात नाल्यार मागीर म्हणजे लारो तयार जाता आनी. सो बेजिकली 10 नॉटिकल मायलान केली जर तूं जाल्यार तिका हें मेळचें ना. म्हणजे एक पॅसेंजर मेळचें ना. कारण 10 नॉटिकल मायल म्हणजे 16-17 किलोमिटर स्पीड. पणजे येवपाक जर तूं 1.5 वर लागूंक लागलें जाल्यार कोण भितर बसतलो. एक 15-20 मिनटान येता जाल्यार बसतले. त्यामुळे वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू सी हॉवरक्राफ्ट टायप ऑफ व्हेकल विच डज नॉट क्रिएट वेव. प्रॉब्लेम परत जाता. हॉवरक्राफ्टचो कॉस्ट इज टू मच. देन फीज द ट्रॅव्हलिंग चार्जीस वील बी क्वायट हेवी. टुरिस्टांक ठीक आहा ते 50 रुपया 100 रुपया दिवन ट्रॅव्हल केले. गोंयकारांक हांवें जर तूं 100 रुपया लायले जाल्यार मागीर फुडल्या हाका म्हाका हांगा हें डिमांड करतलो की ते सबसिडायज कर म्हणून. स्पीकर सर, कमर्शियल वायबिलिटी पळोवन तो सांगता ते गजाल जाता जाल्यार हांव पळयतां. म्हणजे दोनूय गजाल पळोवची पडटली. 20 नॉटिकल मायल स्पीड मिनिमम जावची पडटली. तर तो कितें सांगता तें फिजिबल जातलें. इनफॅक्ट 20 सुद्दां न्हय, 25 ते 30 नॉटिकल मायल स्पीडीन वचूंक जाय. वेसल्स आर अवेलेबल. Catamarans and other things are available, but the problem is the availability cannot match the requirement of a particular waterway. That is being examined. Once that comes through, if I can find a suitable economic model, then it will sustain. Speaker sir, I understand, I appreciate what our Honorable Chief Minister is saying, but at the moment, we can use the ferries because at the moment the congestion of the roads is heavy. The bridges are being built. We are blessed with beautiful backwaters. But at the moment, if you repair the jetties and use ferries, it will be of a great help, Speaker sir. Ferries घालता, but PPP मोडाचेर घालता. Private हाका जे चार्ज करपाचे आहा पळय, ते चार्ज करून ताका जर तूं हें आता, कारण government cannot sustain everything free. We have got ferries free, which is not there in any part of the world or country. Can charge a small आनीक नवीन ferry boat route
हो सरकार बेर करूंक शकचो ना. नवीन रूट घालपाचो आसत जाल्यार प्रायवेट पार्टी आसा जाल्यार तांकां आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करून दिता. पण प्रायवेट पार्टी रेडी आसूंक जाय, तितलो इकॉनॉमीक हें आसूंक जाय, मुवमेंट आसूंक जाय. श्री प्रताप सिंग राणे.